Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Jaman, consultant neurologist. We are discussing about the neuroimaging in cerebrovascular diseases. We will continue our lectures on these topics. Now we will discuss about the remaining portions of the cerebrovascular diseases, that is subarachnoid hemorrhage, epidural and subdural hemorrhage, and cerebral infarctions. ওকে, আমরা কোশ্চেন নিতে পারি। আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়লাম, অথবা আমরা টোটাল হাইপারডেন্সিটি শেষ করি, তারপর আমরা কোশ্চেন নিতে পারি। নাও উইল টক অ্যাবাউট subarachnoid hemorrhage. The bleeding within the subarachnoid space is called subarachnoid hemorrhage. We all know, we discussed in our previous class the loss of cisterns in our brain, and these all are subarachnoid space. If bleeding occurs at that space, this is called subarachnoid hemorrhage. The most common cause of a traumatic subarachnoid hemorrhage is aneurysm. Second most common cause is reversible cerebral vasoconstrictive syndrome that can cause subarachnoid hemorrhage, especially cortical subarachnoid hemorrhage. Amyloid angiopathy can also cause cortical subarachnoid hemorrhage. Dural AV fistula can also cause subarachnoid hemorrhage. This is a dural AV fistula, arteriovenous fistula, that can cause subarachnoid hemorrhage. Venous sinus thrombosis is a rare cause of subarachnoid hemorrhage. It's a very difficult issue. Traumatic subarachnoid hemorrhage is the most common cause of subarachnoid hemorrhage worldwide. Traumatic dissection. Sometimes dissection, especially intracranial portions of the vertebral artery and intracranial portions of the carotid artery, dissection হলে অনেক সময় আমাদের কাছে subarachnoid hemorrhage আমাদের কাছে আসতে পারে, dissection. And sometimes there is no cause is found, but there is subarachnoid hemorrhage, and this hemorrhage is especially perimesencephalic subarachnoid hemorrhage, and it is called perimesencephalic non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Perimesencephalic non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage. আমরা আরেকবার একটু রিক্যাপিচুলেট করি। These are the subarachnoid spaces. This is the interhemispheric fissure. This is the Sylvian cistern. This is the interpeduncular cistern. This is the crural cistern. This is the ambient cistern, and these are the cortigeminal cistern, and this is the midbrain. So midbrain এর চারিপাশে অনেকগুলো সিস্টার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। This is a temporal horn of the lateral ventricles. So এই সমস্ত স্পেসে যদি ব্লাড থাকে তখন সেটাকে বলি আমরা subarachnoid hemorrhage. Can you describe it? This is an axial non-contact CT scan showing multiple hyperdensity involving different parts of subarachnoid spaces like interhemispheric fissure on both Sylvian fissure, and also here the Sylvian fissure, interhemispheric fissure, and the cistern like interpeduncular cistern, crural cistern, ambient cistern also involving here. At the same time, the temporal horn is dilated here. MRI of the patient showing there is a basilar top aneurysm. This is a basilar top aneurysm. This is a basilar artery. This is a vertebral artery, the basilar artery, and this is a basilar artery aneurysm or basilar top aneurysm. It's a very devastating aneurysm. This patient presented to me with headache and left-sided ptosis, sudden headache and left-sided ptosis. দেখেন, people is involved here. আমাকে বলবেন নিচে 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 এদিকে উপরের দিকে দিকে তাকানোর চেষ্টা করেন, এদিকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, এখানে যেটা দেখলে আমাকে বলবেন, এদিকে
So left-sided ptosis, that is left-sided third nerve palsy, associated with headache. I did a CT scan of brain and showing this multiple hyperdensity over this area. This is also a case of subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. A 40 years old man presented with sudden severe headache, vomiting with nuchal rigidity. A CT scan was done, and CT scan showing there is hyperdensity involving the interhemispheric fissure and with ventricular dilatations. All the ventricles are dilated except the fourth ventricles. So it's a case of obstructive hydrocephalus with subarachnoid hemorrhage or subarachnoid hemorrhage causing obstructive hydrocephalus. And MRI of the brain of this patient showing there is aneurysm there. This is another examples of subarachnoid hemorrhage. These are also examples of subarachnoid hemorrhage, very easy to diagnosis. These are also examples of subarachnoid hemorrhage with ventricular extension. This is a CT angiogram showing basilar top aneurysm, large basilar top aneurysm. These are also examples of subarachnoid hemorrhage. This is also a case of subarachnoid hemorrhage with ventricular extension. These are also examples of subarachnoid hemorrhage, and most likely there is MC aneurysm. These are also examples of subarachnoid hemorrhage with basilar top aneurysm. These are also examples of subarachnoid hemorrhage. This is also example of SAs. And this is also examples of subarachnoid hemorrhage with obstructive hydrocephalus. These are another examples of SAs. This is also SAs. This patient presented to me with sudden loss of consciousness and after a road traffic accident. A CT scan was done urgently, and it shows multiple bleeding on different side, different parts of the brain, including multiple subarachnoid area. Like সব জায়গাতে hyper density আছে. It's a case of traumatic subarachnoid hemorrhage. Subdural hemorrhage. When the hemorrhage in the subdural space, that is called subdural hemorrhage, it may be acute, maybe subacute, maybe chronic. Acute subdural hemorrhage showing hyperdensity, semilunar hyperdensity. Chronic showing hypodensity, semilunar. Subacute means mixed intensity or isointensity. Subdural hemorrhage may be unilateral, may be bilateral. Here we can see there is bilateral hypodense semilunar shape convex semilunar shape hypodense lesion on both sides. So it's a chronic subdural hematoma bilateral. What is this? This is a case of subdural hemorrhage, that is semilunar shape concavo convex একটা mixed density lesion. Some are hyper, some are hypo, and there's midline shifting. So it's a subacute subdural hematoma with midline shifting. Urgent surgery is needed here. This is examples of on the right side semilunar shape একটা semilunar shape ফ্রন্টের দিকে সামনের দিকে হাইপোডেন্সিটি পিছনের দিকে হাইপারডেন্স লেশন এবং এখানে টেন্টোরিয়ামের ভিতরে একটা হাইপারডেন্স লেশন with midline shifting to the opposite side. So it's a acute on chronic subdural hematoma. Acute, this is the acute bleed and this is a chronic bleed. Acute and chronic subdural hematoma with midline shifting. The most common cause of subdural hemorrhage is trauma. In addition to subdural hemorrhage, you may get contusion here.
This is subdural hematoma, acute subdural hematoma, bilateral, with some contusion here, Sometimes intracranial hypotension due to any cause can also cause a subdural hemorrhage. On the left hand side, this is a case of subdural hemorrhage. Right hand side, this is a case of epidural hemorrhage. It's a biconvex lens shaped lesions. This is a case of subdural hemorrhage. This is also a case of subdural hemorrhage. This is a subacute subdural. This is also subacute subdural hemorrhage. A 65 years old man presented with confused conversations. Patients had a history of ischemic heart disease and he's taking antiplatelets for a long time. Now presented to me with confused conversation, that is acute delirium. I did a CT scan and it's showing bilateral mixed density lesions, semilunar shape. সামনের দিকে hypo, পিছনের দিকে hyper. সামনের দিকে hypo, পিছনের দিকে hyper. So it's a case of acute or chronic subdural hemorrhage bilaterally due to antiplatelet drug. As there is no site of কোনো hemorrhagic মানে ট্রমার কোনো সাইনিং আমরা পাচ্ছি না, কোনো সফট টিস্যু সোয়েলিং আমরা পাচ্ছি না, তার অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগের কারণে তার অ্যাকুট অন ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা হচ্ছে। This 60 years old man taking antiplatelets now complaining of recent development of impaired memory and headache. I did a CT scan and it shows bilateral subdural hematoma, bilateral chronic subdural hematoma. This is also a case of subdural hemorrhage. This is called falcine subdural hemorrhage. These are the subdural space. They call parafalcine or falcine subdural hemorrhage. These are also examples of bilateral chronic subdural hematoma. Now the epidural hemorrhage. When the hemorrhage occurs into the between the two layers of dura mater, that is called epidural hemorrhage, and it is most likely due to fracture in the bone with meningeal arterial tear. The weak point is here, the pterion. This is a weak point of the middle meningeal artery, and after traumatic injury, when the bone is fractured, this middle meningeal artery is ruptured and causing epidural hemorrhage, and it's a neurosurgical emergency. And on CT scan, there is biconvex hyperdense lesion with midline shifting on the right side. It's the epidural hemorrhage. This 2 years boy presented to me with vomiting, with history of fall from height, and there is epidural hemorrhage. So এতক্ষণ আমরা হাইপারডেন্স লেশন নিয়ে কথা বললাম। এখন এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে, কোশ্চেন না থাকলে আমরা সামনের দিকে চলে যাবো আর কি। ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট যখন ইমার্জেন্সি দিয়ে আসে, এক সাইডে হেমিপ্যারেসিস আছে, পেশেন্টের আমরা সিটি স্ক্যান করলে আমরা হিমোরেজটা ভালো বুঝতে পারবো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসলে সিটি স্ক্যান করানো উচিত নাকি সময় থাকলে এমআরআই করানো উচিত মোর ইনফরমেশনের জন্য? মানে অল রাইট প্রোটোকল হচ্ছে সিটি স্ক্যান করা, কারণ এমআরআই করতে আপনার অনেক টাইম কনজিউমিং। আমাদের যে কোনো পেশেন্ট স্ট্রোক নিয়ে আসলে আমাদের টার্গেট থাকবে, যদি পেশেন্ট 4 থেকে 4.5 ঘন্টা 3 থেকে 4.5 ঘন্টার ভিতরে নিয়ে আসে, যদি ইসকেমিক স্ট্রোক হয় তাহলে আমরা থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারবো। সুতরাং সিটি স্ক্যান করে দেখলাম যে আমরা হিমোরেজ নাই, সেক্ষেত্রে আমি বলে দিতে পারি ইসকেমিক স্ট্রোক। আর যদি হিমোরেজ থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। সুতরাং অবশ্যই আমরা সিটি স্ক্যান করবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার, অনেক সময় একটা পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে যে একুট এমআই সাথে হচ্ছে আবার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ আছে বা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হিমোরেজ আছে। জি, এই ক্ষেত্রে স্যার দেখা যায় একুট এমআই এর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লো মলিকুলার হেপারিন ইউজ করি, অথবা যদি আগে আসে আমরা থ্রম্বোলাইসিস করি। এই ক্ষেত্রে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হিমোরেজ থাকলে সাথে যদি একুট এমআই নিয়ে আসে, তাহলে স্যার আমরা এই ক্ষেত্রে প্রোটোকলটা কি হবে স্যার ট্রিটমেন্টের? আচ্ছা, এই ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আমরা আমাদের স্ট্রোক ক্লাসে আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব। হ্যাঁ, জি স্যার, আমাদের থ্যাংক স্ট্রোক ইউ। ক্লাস আছে, স্ট্রোক ক্লাসে আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
ইমেজিং নিয়ে কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। ওকে, দেন ischemia in CT scan and MRI. What are the patterns of ischemia? Always ischemia or infarction follows vascular territory. This is the ACA territory. This is the MCA territory, and this is the PCA territory. আমরা যদি আরো সাব ক্লাসিফিকেশন করি, this is the ACA territory, and this is the medial lenticular branch of the ACA. This is the MCA. This is the lateral lenticular branch from the MCA. This is the anterior choroidal artery branches from the internal carotid artery, and this is the posterior cerebral artery territory. So আমাদেরকে সাইট অফ লেশন থেকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন ভেসেলে স্ট্রোক হয়েছে। This is the ACA, this is the MCA, this is the PCA, and this is basilar artery. Basilar artery, this is the midbrain and pons basilar artery. This is the superior cerebellar artery. Superior cerebellar artery, এখানে cerebellar vermisটা দেখা যাচ্ছে, superior cerebellar artery. So, and this is the anterior choroidal artery from the internal carotid artery. This supplies this area. This is the MCA territory. This is the PCA territory. This is superior cerebellar artery territory, and this is a basilar artery territory over the pons. This is superior cerebellar artery territory, ICA territory, anterior cerebellar artery, and basilar artery territory. These are the patterns of ischemia. This is a basilar artery, and this is a posterior cerebellar artery, PICA, posterior cerebellar artery. So, একটু আগে আমরা যেটা দেখছিলাম যে একজন কোশ্চেন করছিল যে যদি একটা পেশেন্ট আমাদের স্ট্রোকের ফিচার নিয়ে আসে, we should go for CT scan first. If any patients of suspected stroke, we should go for CT scan first. No MRI, first of all CT scan. Then, if there is no hemorrhage, then we can suspect it's ischemic stroke. Within 24 hours, there may be some sign that can help us to identify its ischemic stroke, like it is called dense MCA sign. There is hyperdensity over the MCA. This is called dense MCA sign. This is the early sign of ischemic stroke. This is called MCA dot sign. MCA dot sign. This also is sign of early sign of ischemic stroke. Hypertense basilar artery sign is also an early sign of ischemic stroke. There is loss of gray and white matter differentiation. Gray and white matter differentiation is lost. It's a sign of early infarction. Hypoattenuations of the deep nuclei. It's also examples of early infarction or ischemia. And insular ribbon sign, it's also examples of early sign. This is a dense MCA sign. This is the obscuration of the lentiform nucleus. This is called insular ribbon sign. There is hypodensity over the insula. আমরা সবাই জানি the insular part is the most distal part of the brain parenchyma, the border area. So যদি ischemia হয় border area তে সবার আগে ইনভলভমেন্ট হবে, এই কারণে এই ইনসুলাতে একটা হাইপোডেন্সিটি আমরা দেখতে পারি। সো সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি তার একটা ইসকেমিয়া বা ইনফাকশন হবে বা হয়ে গেছে অলরেডি, এখন সাইনে আসে নাই। This is examples of dense MCA sign. This is a dense MCA sign. This is a dense MCA sign. Dense MCA sign. These patients also presented with these features of stroke, and I have found there is a dense basilar artery sign. Dense basilar artery sign. This is a axial CT scan of brain showing there is hypodensity over the left MCA territory. Left MCA territory. There is hypodensity over the right ACA territory. Right ACA territory. So it's a right ACA infarction. This is there is a hypodensity over the left ACA territory. This is left ACA infarction.
hypodensity over the left PCA territory. This is a left PCA infarction. Hypodensity over the right PCA territory. It's a right PCA infarction. These patients presented with sudden left-sided weakness, and there is a gaze preference to the left side, and there is a hypodensity over the right cerebral hemisphere, right MCA territory. This also examples of a patients with right MC infarction and gaze preference towards the right side. Time is brain in stroke. At day 1, the CT scan showing ill-defined hypodensity over the left MCA. At day 7, the well-defined hypodensity. And 3 months after this patient presented with this type of CT scan findings, there is CSF-like hypodensity, that is encephalomalachic change. This is a case of right hemispheric stroke. Right hemispheric stroke. This patient presented to me with this type of focal seizure with status epilepticus due to focal seizure. I did a CT scan and it shows there is hypodensity over the left MCA territory. So that causes this status epilepticus, that is focal status epilepticus. This also examples of a left MC infarction, right MC infarction. This is a right MC infarction. These are examples of right hemispheric stroke, left MC infarction, left PC infarction, right AC infarction, and that's all about the CT scan that shows the ischemic stroke. Now we will talk about MRI for ischemic stroke. We all know in MRI, T1 hypo, T2 hyper, flare hyper. What are the causes? T1 hypo, T2 hyper, flare hyper. What are the causes? Edema, either vasogenic or cytotoxic. Infection, either abscess or tuberculoma, or rest ICP due to meningitis. Any causes of inflammation like MS, ADEM. Any vascular event like ischemic stroke, old ischemic stroke. Metabolic derangements, tumor, either primary or secondary, all are T1 hypo, T2 and flare is hyper. But how can we differentiate? এই ডিফারেন্সিয়েটেড এটা কিভাবে কোন প্যাথোলজি সেটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা T1 এর ইন্টেন্সিটি, T2 ইন্টেন্সিটি পার্থক্য বা ফ্লেয়ার ইন্টেন্সিটি কেমন সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। সামটাইমস আমাদের কন্ট্রাস্টের হেল্প নেওয়া লাগতে পারে, সামটাইমস DWI, GRE, SWI ইমেজের আমরা হেল্প নেওয়া লাগতে পারে, প্রিভিয়াস MRI এর আমাদের হেল্প নেওয়া লাগতে পারে। এটা ইউনিল্যাটারাল না বায়োল্যাটারাল? বায়োল্যাটারাল হলে সিমেট্রিক্যাল না অ্যাসিমেট্রিক্যাল, সাইজটা কেমন, শেপটা কেমন, লোকেশনটা কোথায়, আর্টেরিয়াল টেরিটরি ফলো করে কিনা, নাম্বার অফ লেশন, একটা মাল্টিপল লেশন অর ফোকাল একটা লেশন, মিডল শিফটিং অর নট, ভেন্ট্রিকুলার ইফেসমেন্ট অর নট, এই ধরনের ফাইন্ডিংস দেখে আমরা কনফার্ম হতে পারি যে এটা আসলে কোন ধরনের লেশন। কারণ মোস্ট অফ দ্য pathologic lesions in T2 is hyper and T1 is hypo.
This is a MRI. On the left hand side, that is a T2 weighted MRI. On the right hand side, there is a flare sequence showing there is a hyper intensity over the left MC territory. Hyper intensity over the left MC territory. This is a left MC infarction. This is a DWI sequence and this is a ADC map. The DWI sequence showing there is a wedge shape hyper intensity or diffusion restriction over the left MC territory, and there is hypo intensity at the same site over the ADC map. So it's a acute infarction. This is a DWI image and this is ADC map. This also indicates right MC infarction. Right MC infarction. This is also examples of right MC infarction, left MC infarction. This is a left AC infarction. This is a DWI image showing hyper intensity or diffusion is restricted over the left PCA territory, and ADC map there is hypointensity or that area. So it's due to ischemic stroke on the left PCA territory. This is a flare image showing hyper intensity over the right PCA territory. So it is a right PCA infarction. These are the DWI images, and the first image, the diffusion is restricted over the left PCA, and diffusion is restricted over the both ACA and left MCA. These all are acute infarction of different vascular territory. This is a main MC infarction, anterior MC infarction, middle MC infarction, posterior MC infarction, cortical MC infarction, lenticular the lateral lenticular MC infarction. This is a PC infarction, and this is AC infarctions. These all are DWI sequence. This is a very important sequence, important MRI sequence. আমরা জানি যে ইসকেমিক স্ট্রোক সিটি স্ক্যান বলেন বা T1 এবং T2 এর ইমেজ বলেন 24 ঘন্টার পার না হলে এটা কোনো চেঞ্জ এখানে আসে না, বাট ইন DWI within minutes there is hyper intensity in DWI image. সো আপনি DWI ইমেজ যদি হাইপার ইন্টেন্সিটি উইদিন মিনিটস পাই তখন বলতে পারি যে এটি অ্যাকুট ইনফাকশন আর অ্যাকুট ইসকেমিক স্ট্রোক। আর এডিসি ম্যাপে ঠিক তার উল্টাটা হয়, এখানে হাইপার হলে এখানে হাইপো হয়। আর এটা দেখা যাচ্ছে DWI সিকোয়েন্সে 24 ঘন্টা পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে 7 দিন পর্যন্ত বাড়তে থাকে, এরপর 7 দিনের পর থেকে এটা আস্তে আস্তে ইন্টেন্সিটিটা কমতে থাকে। এডিসি ম্যাপটা ঠিক তার উল্টা, এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি এটা হলো এটার একটা অ্যাকুট ইসকেমিক স্ট্রোক। পারফিউশন ওয়েটেড ইমেজ, আমরা একটা সিকোয়েন্স দেখেছিলাম পারফিউশন ওয়েটেড ইমেজ। Perfusion weighted MRI is a term used to denote a variety of MRI techniques able to give insights into the perfusion of a tissue by blood. এক্ষেত্রে আমরা এই পারফিউশন ওয়েটেড ইমেজের আমাদের উদ্দেশ্য হলো দুইটা কারণে আমরা এটা ইউজ করি। একটা হলো যে একটা ইসকেমিক পেনাম্ব্রাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য। যখনই একটা জায়গায় স্ট্রোক করে, ইসকেমিয়া হয় বা ইনফাকশন হয়, সেই ইনফাকশনের চারিপাশে এরিয়াটা ভালনারেবল থাকে এবং দ্যাট ইজ সালভেজেবল। ইফ উই ক্যান, আমরা যদি সেই সময় থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারি বা রিপারফিউশন করতে পারি, তাহলে সেই ইসকেমিক পেনাম্বার এরিয়াটা কিন্তু রিপারফিউশন হবে এবং সালভেজেবল। সো পারফিউশন ইমেজ আমাদেরকে হেল্প করে সেই ইসকেমিক পেনাম্বারটা তার আদৌ আছে কি নাই। আর আরেকটা হচ্ছে ময়ামার ডিজিজে আমরা দেখবো পরবর্তীতে, ময়ামার ডিজিজে ভাস্কুলার রিজার্ভটা কেমন আছে, যে আদৌ পেশেন্টের তার কোনো বাইপাস করে লাভ হবে কিনা, সেটা আমরা এই পারফিউশন ইমেজ দিয়ে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে। এছাড়াও অনেক সময় নিউপ্লাস্টিক লেশন গুলোকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই জন্য পারফিউশন ইমেজ হেল্প করতে পারে। তো এটা একটা DWI ইমেজ, এটা একটা পারফিউশন ইমেজ। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি DWI তে ট্রিটমেন্টের আগে এই এরিয়াতে রেস্ট্রিকশন আছে, আর এইখানে
এই রেড এরিয়াটা আসলে তার ইনফাক্ট জোন, আর গ্রিন এরিয়াটা হচ্ছে টোটাল তো ইসকেমিক পেনাম্ব্রা। যখন আমি দেখতে পাবো এটার সাথে একটা মিসম্যাচ আছে, এটা কম বাট এটা বেশি, দ্যাট মিনস এটা মিসম্যাচ আছে। সো যদি আমি থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারি তাহলে কিন্তু এই টিস্যুগুলো আমি স্যালভেজল করতে পারবো, এই টিস্যুগুলো আমি কি সার্ভাইভ করাতে পারবো। দেখুন এই পেশেন্টকে যখন রিপারফিউশন করা হয়েছে শুধুমাত্র তার ওই এরিয়াটাই ইনফাক্টেড এরিয়াটা ড্যামেজ, বাট বাদ বাকি এরিয়া কিন্তু তার আবার রিপারফিউশন হয়েছে। সুতরাং পারফিউশনারি ইমেজ আমাদেরকে হেল্প করবে তার ইসকেমিক পেনাম্ব্রা আছে কিনা। যদি ইসকেমিক পেনাম্ব্রা থাকে, যদি ডিডব্লিউআই এবং পিডব্লিউআই এর ভিতরে একটা মিসম্যাচ থাকে, তাহলে আমরা থ্রোম্বোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করতে পারি এবং পেশেন্টের টিস্যু পারফিউশন এ করে আমরা স্যালভেজ করতে পারি। দেখেন এই ইমেজটাতে যখনই সিটি স্ক্যানে এরকম হাইপোডেন্সিটি চলে আসে তখন বুঝতে পারবেন দিস টিস্যু ইজ অলরেডি ড্যামেজড। ডিডব্লিউআই তে দেখেন এই এরিয়াটা হাইপার ইন্টেন্সিটি আছে এবং পারফিউশনারি ইমেজও ঠিক সেম এরিয়াটা ইনভলভ। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ নো মিসম্যাচ বিটুইন ডিডব্লিউআই এন্ড পারফিউশনারি ইমেজ। সুতরাং এই পেশেন্টকে আমি পারফিউশন করলে কোনো লাভ হবে না। ল্যাকুনার ইনফাকশন, সামটাইমস পেশেন্ট আমাদের কাছে আসতে পারে খুব অল্প জায়গায় ইনভলভমেন্ট নিয়ে, পিওর মোটর বা পিওর সেন্সরি এই ধরনের বা অ্যাট্রাকশনই আমাদের কাছে আসতে পারে এবং সিটি স্ক্যান করে আমরা যাকে নর্মাল পেতে পারি, বাট এমআরআই করে খুব স্মল এরিয়াতে আমরা এটা হাইপার ইন্টেন্সিটি পেতে পারি, যাতে করে ল্যাকুনার ইনফাকশন। দিস ইজ দ্য ল্যাকুনার ইনফাকশন। অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, there is watershed infarction. There's some watershed area, যেমন এমসিএ এবং এসিএ মাঝখানে একটা ওয়াটারশেড এরিয়া, এমসিএ এবং পিসিএর মাঝখানে একটা বর্ডার জোন বা ওয়াটারশেড এরিয়া আছে। যদি দেখা যায় একটা পেশেন্টের তার হিমোডাইনামিক রিস্ক জোনের যদি প্রক্সিমালি কোনো ভেসেলে কোনো স্টেনোসিস থাকে অথবা সিস্টেমিক হাইপোপারফিউশন থাকে, তাহলে সবার আগে এই বর্ডার এরিয়াতে ইনফাকশন হয়। তাহলে যদি একটা পেশেন্টের বর্ডার জোন এরিয়াতে ইনফাকশন নিয়ে আসে আমাদের কাছে, তাহলে আমরা সাসপেক্ট করব, অবশ্যই সাসপেক্ট করব তার প্রক্সিমালি কোনো বড় কোনো স্টেনোসিস আছে, তার ফলে এই কারণে তার বর্ডার জোন এরিয়াতে ইনফাকশন হয়েছে অথবা সিস্টেমিক কোনো হাইপোপারফিউশন হয়েছে, সিস্টেমিক কোনো হাইপোপারফিউশন। যদি একটা পেশেন্টের বায়োল্যাটারাল তার বর্ডার জোন এরিয়াতে ইনফাকশন হয়, তার আমরা সবার আগে চিন্তা করতে পারি যে পেশেন্টের তার সিস্টেমিক হাইপোপারফিউশন অথবা বায়োল্যাটারাল প্রক্সিমাল আর্টারিতে স্টেনোসিস আছে। যদি পেশেন্ট ইউনিল্যাটারাল বর্ডার জোন এরিয়াতে কোনো ইনফাকশন হয়, তাহলে আমরা চিন্তা করব তার প্রক্সিমাল আর্টারিতে কোনো স্টেনোসিস আছে এবং অবশ্যই সেই পেশেন্টগুলোকে আইদার তার ক্যারোটিড এন্ডার্টারেক্টমি অথবা স্টেন্টিং অথবা বাইপাস সার্জারি আমাদের করাতে হবে। যেমন এখানে একটু দেখেন, দিস ইজ এ ডিডব্লিউ ইমেজ শোয়িং this is ACA territory, this is MCA territory, this is a border zone area and bilateral border zone infarction. So এই ধরনের bilateral border zone infarction আসলে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে either it is systemic hypoperfusion অথবা তার bilateral carotid artery-তে কোন stenosis আছে। This is unilateral chronic watershed infarction. Sudden systemic hypotension with severe IC stenosis that cause watershed infarction. যেমন এই পেশেন্টে দেখেন তার একটা লেফট সাইডে একটা বর্ডার জোন এরিয়াতে ইনফাকশন ছিল এবং পরে এমআরআই করে দেখা গেছে তার ক্যারোটিড আর্টারিতে একটা স্টেনোসিস আছে অন দা লেফট সাইড। সো এই ধরনের বর্ডার জোন ইনফাকশন আসলে আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে প্রক্সিমাল আর্টারিতে স্টেনোসিস আছে কিনা। দেয়ার সাম ব্রেইনস্টেম স্ট্রোক। ব্রেইনস্টেমের কোনো প্যাথোলজি দেখার জন্য এমআরআই ইজ দ্য বেস্ট চয়েস। You cannot get not so much information from the CT scan. This is the MRI of a pica infarction, post-cerebral artery infarction. There is involvement of the cerebellum and also lateral medulla. That is also called lateral medullary syndrome.
There is a involvement of the medial medulla, that is called medial medullary syndrome. আমরা এইগুলো ডিটেলস বলবো আমরা যখন স্ট্রোক ক্লাসে আমরা ডিটেলস বলবো. This also examples of Millard-Gubler syndrome. There's some mid-brain syndrome, like এগুলো আমরা আসলে আমাদের স্ট্রোক ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব, ওখানে আমরা দেখাবো ডিটেলস. তো ময়াময়ার ডিজিজ নিয়ে আমি একটা কথা বলছিলাম. ময়াময়ার ডিজিজ এখানে সেরিব্রাল ইসকেমিয়া ডেভেলপ করে and proliferation of the small vessels গুলো proliferation হয় এবং প্রক্সিমাল ভেসেল গুলা স্টেনোসিস হয়. সাধারণত ময়াময়ার ডিজিজ গুলা বায়োমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন, 4 বছর বয়সে হতে পারে, 30 to 40 ইয়ার্স হতে পারে, এবং জাপান থেকে এই নাম থেকে আসছে ময়াময়ার ডিজিজ. এই পেশেন্টগুলো সাধারণত টিআই নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে, ইসকেমিক স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে, হিমোরেজিক স্ট্রোক নিয়ে আসতে পারে, কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট নিয়ে আসতে পারে, মাইগ্রেন লাইক হেডেক নিয়ে আসতে পারে, এবং হাইপারভেন্টিলেশন ইভেন্টস ইনডিউসড বাই হাইপারভেন্টিলেশন, এবং এই সমস্ত প্রবলেমগুলো অনেক সময় হাইপারভেন্টিলেশনের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে. হাইপারভেন্টিলেশন হওয়ার ফলে এই সমস্ত ইভেন্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে. এবং ময়াময়ার ডিজিজ গুলো পেশেন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে তার প্রক্সিমাল ভেসেল গুলো এখানে কোনো এমসিএ দেখা যাচ্ছে না, বাট তার এরকম অনেকগুলো অ্যানাস্টোমোটিক ভেসেল আছে. যেমন আমরা ময়াময়ার পেশেন্ট, এই যেমন এই পেশেন্টের যখন আমরা ময়াময়ার ডিজিজ পেশেন্টের যখন আমরা ডিএসএ করব তখন দেখতে পাবো যে প্রক্সিমাল ভেসেল গুলো দেখা যাচ্ছে না, স্টেনোসিস, বাট ডিস্টালি there is puff of smoke appearance of the collateral circulation. This is the pathognomic sign of ময়াময়ার disease. তো এটা দ্যাটস অল. আমরা তারপরে লাস্টে আমরা ভেনাস স্ট্রোকটা আমরা শেষ করে দিতে পারি, আমার মানে টাইম আছে এখনো. ভেনাস স্ট্রোক কখন আমরা ভেনাস স্ট্রোক সাসপেক্ট করব? ক্লিনিক্যালি যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে সিজার নিয়ে আসে, কনভালশন নিয়ে আসে, হেডেক নিয়ে আসে, অল্টার্ড লেভেল অফ কনসিয়াস নিয়ে আসে, সাধারণত এই সমস্ত কমপ্লেন্ট সাধারণত আমাদের স্ট্রোকে, ইসকেমিক স্ট্রোক বা যেটা হিমোরেজিক স্ট্রোক বলেন, মানে আর্টারি স্ট্রোক সাধারণত কম হয়. যদি একটা ইয়াং পেশেন্ট অথবা একটা পেশেন্ট যার একটা প্রথমবর্তী কন্ডিশন আছে, যদি সে কনভালশন, হেডেক অথবা অল্টার্ড লেভেল অফ কনসিয়াস নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন আমি চিন্তা করতে পারি তার ভেনাস স্ট্রোক কিনা. সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কিছু সাইন দিয়ে, যাতে কোনো ডেন্স ক্লট সাইন, কট সাইন, এমটি ডেল্টা সাইন. এছাড়াও যদি একটা পেশেন্টের তার ইনফাকশনটা যদি বায়োল্যাটারাল হয়, যদি টেম্পোরাল লোবে ইনফাকশন হয়, অথবা তার যদি হিমোরেজিক ইনফাকশন ডেভেলপ করে, অথবা পেরিফেরাল লোবার হিমোরেজ হয়, তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি ইটস ডিউ টু ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস. This is called dense clot sign. Dense clot sign. This hyperdensity over the sinus. This is called dense clot sign. This is also dense clot sign, and this is called cord sign. These all indicate venous sinus thrombosis. This is called empty delta sign. যখন আমি কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান করব একটা সিভিএসটি পেশেন্টের, তখন দেখবো তার সেন্ট্রালি হাইপোডেন্সিটি এবং পেরিফেরিতে হাইপার ডেন্সিটি. এটা হলো এমটি ডেল্টা সাইন. ইটস অলসো প্যাথোগনোমিক অফ সিভিএসটি. This is dense clot sign. This is called empty delta sign. This is called empty delta sign. তো এই পেশেন্ট আমার কাছে আসছিল হেডেক এবং কনভালশন নিয়ে. তার বায়োল্যাটারাল পেপিলোডেমা ছিল এবং তাকে এমআরআই করা হয়েছে. এমআরআই তে দেখা যাচ্ছে এটাকে বলে এমটি ডেল্টা সাইন, সেন্ট্রাল হাইপো, পেরিফেরাল হাইপার, and this is a dense clot sign, dense clot sign. এবং এমআরভি তে দেখা গেছে তার ফিলিং ডিফেক্ট, তার মাল্টিপল ভেনাস সাইনাসে ফিলিং ডিফেক্ট. This is called CVST, cerebral venous sinus thrombosis. This patient also presented to me with headache, convulsion, with some eye changes. I did a CT scan. The CT scan showing there is a hypodensity here, but I am not convinced. I did a MRV of these patients, and this showing there is filling defect over the left transverse sinus. So it's a case of venous sinus thrombosis. After anticoagulations of 1 week, the patient is completely cured. And this also a CT scan of a patient complaining of headache, puerperal period.
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ কল্ড ডেন্স ক্লট সাইন, দিস ইজ কল্ড ডেন্স ক্লট সাইন, দিস অলসো কেস অফ cerebral venous sinus thrombosis. So that's all from today. Thank you all for patience hearing. I think it will increase your knowledge and skills in diagnosis of cerebrovascular diseases. Thank you all.